Let's see this method, sir. Just before we start, that is inverse matrix method. See, whatever Ax equal to B is there, if you multiply this total equation with A inverse, that is A inverse into A into X equals to A inverse into B. That A inverse into A always is going to be identity matrix. That's why X equal to A inverse into. Indirectly we want the X values, X that is matrix, X values that is X, Y, Z values. What we are doing means whatever this constant matrix is there, before that indirectly this quotient matrix. For the quotient matrix we are finding inverse. How to find inverse means how to find determinant. For this, after that adjoint matrix. Finding adjoint matrix, after finding adjoint matrix, if you multiply adjoint matrix with inverse matrix, then you will get multiplying with determinant, then you will get A inverse. After finding A inverse, if you multiply A inverse with B, then you will get simply X, that is X, Y, Z values. Simply by this equation, X equal to A inverse B. Find A inverse, multiply with B, then you will get simply X, Y, Z values. This is one method, that is inverse matrix method. After finding inverse matrix, if you multiply with constant matrix, then you will get X values. Same thing, one more method, that is Cramer's rule. Here what we will do means, whatever this A is there, the determinant of A is going to be, we will take as a delta. After finding determinant, we are naming as delta. We will write here delta 1, delta 2, delta 3. Delta 1 is nothing but one matrix determinant, that is nothing but simply by replacing a X quotient with constant matrix. X quotients are here, X quotient A1, A2, A3. X quotients with constant matrices, constants, then you will get one matrix, that is D1, D2, D3. Here also same thing, B1, B2, B3, C1, C2, C3. This determinant is going to be delta 1. Same like you want delta 2, here I am writing delta 2, that is nothing but simply replacing Y coefficients with constant, that is A1, A2, A3, here D1, D2, D3, C1, C2, C3, those are going to be delta 2. We are writing here delta 3. Delta 3 is nothing but replacing Z quotient with constant, that is A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2. Here in place of C1, C2, C3, you have to write the constant matrix, that is D1, D2, D3. You will get delta 3. By using these 3 values, and that is nothing but 4 values, we will write X, Y, Z values. X is nothing but delta 1 by delta. Y is nothing but delta 2 by delta. Z is nothing but delta 3 by delta. Delta is nothing but determinant. Indirectly determinant always is going to be numbers. By that numbers you will get these values. These 3 values you will get indirectly here is going to be X matrix. X is going to be delta 1 by delta, Y is going to be delta 2 by delta, Z is going to be delta 3 by delta. In this both methods, just see, depends upon determinant. Here to find A inverse, we require determinant of A. If determinant of A not equal to 0, then only A inverse will exist. If determinant of A equal to 0, you won't get A inverse. A inverse రాకపోతే అప్పుడు X value చెప్పచ్చా? No. Here also determinant find out చేసిరు A కి. Determinant వచ్చింది. అప్పుడు indirectly denominator లో డెల్టా ఉంది. డెల్టా is nothing but determinant of A. ఇక్కడ 0 కావాలి, ఇక్కడ 0 కావాలి, ఇక్కడ 0 కావాలి, అప్పుడు వాల్యూస్ ఉంటాయి. If numerator is 0, no problem, delta 0 by something always 0. But if something by 0, you can't get the values of X, Y, Z. ఇక్కడ కూడా డిటర్మినెంట్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0నే. ఇక్కడ కూడా అంటే డిటర్మినెంట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ మెథడ్ కానీ కామర్స్ రూల్ మెథడ్ కానీ ఆన్సర్స్ చెప్పలేం. We can't see the values of X, Y, Z values.
Here in commerce rule or inverse matrix method, you will get direct values. If the values are existed, solutions ఉన్నప్పుడే ఈ రెండు methods use చేయొచ్చు. Not only two methods, other method also. That is what Gauss order method. Nothing but what we are doing means we are writing one matrix, that is we'll get here augmented matrix, that is nothing but simply replacing we are going to get that matrix once again, but I am writing here, see, nothing but A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3. By using this matrix, we can say about total system. Why? Because whatever the values are there, except unknowns, you are having all values here. A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3. Every value is going to be present in matrix. We will convert this matrix to like this by using elementary transformations, applying row and column operations what we done in determinants. That is we'll write here 1 0 0 alpha, 0 1 0 beta, 0 0 1 gamma. We'll apply elementary transformations. We can write here by applying elementary transformations. We will convert this whatever the matrix into like this. Means indirectly these are going to be x quotient, these are going to be y quotient, these are going to be z quotients. If you write equation a1x plus b1y plus c1z equal to d1. If you write same thing like here equations 1 into x plus 0 into y plus 0 into z equal to alpha, you will get direct x value. X is going to be alpha. If you write here also 0 into x plus 1 into y plus 0 into z, indirectly y equal to beta, and also from last row you will get z equal to gamma. You are going to get these values directly. Sometimes you won't get also. There what we will do, and also you won't ask what is the solution. If you are asking solution also, by simple technique I will say here in any method, from here simply we can find the values of x, y, z. These methods are usable to find x, y, z values. Here x value, y, ikkada kuda x, y value, z value, all values you will get. Here also you will get all values, here also you will get here all values. If you are not getting, means indirectly not possible to find, means we can't use these methods. వాల్యూస్ వచ్చే కన్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్కి ఈ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. మరి ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటే సొల్యూషన్ లేదు, ఉందా లేదా ఎట్లా చెప్పాలి, చేస్తే అర్థం కాదు. దట్స్ సొల్యూషన్ ఉంది అంటే వితౌట్ దీస్ ఆల్ మెథడ్స్ వీ కెన్ సే వాల్యూస్ డైరెక్ట్లీ. ఎక్స్ వాల్యూ, వై వాల్యూ, జెడ్ వాల్యూ వీ కెన్ సే డైరెక్ట్లీ బై యూజింగ్ అవర్ క్వశ్చన్. హౌ టు ఫైండ్ విత్ a simple technique we will get. How to find we'll see, but you have to know the concept here. What is going to be inverse, what is going to be commerce, what is going to be Gauss order, you have to get, you have to know. Based upon that you may ask the questions. By commerce rule, indirectly by commerce rule you will get only unique solution. Ikkada unique solution vastadi, vere solution cheppalem. Ikkada unique solution vastadi, right? Ikkada indirectly solution is zero value aina sare, any one of delta 1, delta 2, delta 3, if it is not zero అంటే delta 1 0 వాలే, delta 2 0 అయింది, delta 3 0 అయినా పర్లేదు, అప్పుడు సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. దట్ టు ఇన్ఫినిటీ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. ఐ డిస్కస్ ఇన్ మీన్ వైల్, బట్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ దిస్ 3 మెథడ్స్. దట్స్ వై ఐ యామ్ గివింగ్, బట్ we won't discuss this methods. By using these methods we won't solve the problems. We'll solve in other technique. What is going to be, we'll see. Before that we'll find a homogeneous system. We will talk about homogeneous, then after we'll find how to find the values of non-homogeneous systems. Okay, let's see that. Yeah, here we'll talk about homogeneous. That's homogeneous. When it is say homogeneous system means, here also 3 unknowns, we are talking about 3 unknowns. If this
constants indirectly, these values are equal to 0. That is a1x plus b1y plus c1z equal to 0, a2x plus b2y plus c2z equal to 0, a3x plus b3y plus c3z equal to 0. Then these equations are said to be homogeneous linear equation. For this, indirectly what? This constant matrix is going to be what? Constant matrix is going to be what? If like this all elements are equal to 0, then we will say what? Null matrix. You won't get a here B constant matrix. That constant matrix is going to be null matrix. See, always just before we said what? Consistent is nothing but what? Has solution. Inconsistent is what? No solution. If the system is having a solution, then we will say consistent. If system is not having a solution, then we will say inconsistent. See, I am giving one great point here indirectly. You have to remember this one. Without also you can get see, very important for this. If I substitute x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0. X equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 into something, 0 into something, 0 into 0 plus 0 plus 0 is nothing but 0. Means what? Satisfying. Equal to 0 వచ్చిందరా? Satisfying. Satisfy చేస్తే ఏమనాలి? Solution అన్నారా? X equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 is always a solution for homogeneous system. X equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 is always solution for this system. Solution always అంటాం అంటే సొల్యూషన్ ఉన్నట్ట లేనట? సొల్యూషన్ ఉన్నట్టు. ఆల్వేస్ సొల్యూషన్ అంటే ఆల్వేస్ సొల్యూషన్ ఉన్నట్టేనా? అంటే ఏమవుతుంది? ఇది కన్సిస్టెంట్ సిస్టమ్. అంటే హోమోజీనియస్ సిస్టమ్ అనేది కంపల్సరీ కన్సిస్టెంట్, ఇన్కన్సిస్టెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉందా? నో. ఇట్స్ నాట్ సెట్ టు బి ఇన్కన్సిస్టెంట్ సిస్టమ్. ఇఫ్ ఈ ఆస్కింగ్, గివింగ్ ది ఈక్వేషన్స్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఈజ్ కన్సిస్టెంట్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్, విల్ సే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ కన్సిస్టెంట్. Why? Because x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 is always is going to be solution. Here this solution as named as a trivial solution. For this అంటే ఏదో ఒకటి చెప్పాలి. x equal to 0, y equal to 0, z equal to always ఇంత అనకుండా simply will say trivial solution. Trivial solution is nothing but x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0. Trivial solution is always solution for homogeneous linear equations. See, whatever here also we can say two statements. One is if determinant of a not equal to 0, then system has only one solution. That is what? Simply trivial solution only. Determinant not equal to 0, it's have only trivial solution. ఇది ట్రైవల్ అంటే ఇది కాకుండా అంటే x వాల్యూ, y వాల్యూ, z వాల్యూ వచ్చినాయి, అప్పుడు దాన్ని ఏమనాలి? లైక్ జస్ట్ ఐమ్ గివింగ్ ఎ ఎగ్జాంపుల్, దట్స్ ఆల్, నథింగ్ ఈజ్ దేర్. x ఈక్వల్ టు 1, y ఈక్వల్ టు 2, z ఈక్వల్ టు 3. మరి దీన్ని ఏమనొచ్చు? సింపుల్గా నాన్ ట్రైవల్ అనొచ్చా? నాన్ ట్రైవల్ అనొచ్చండ్రా. ఇది ట్రైవల్ అయితే అది కాకుండా ఏదైనా కానీ, నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్, any value, -1, -3, 1, like that. Any other than this value is going to be said to be non-trivial. That's if determinant of a equal to 0, then system
will have non-trivial solution also. ట్రైవల్ కాకుండా, ట్రైవల్ ఆల్వేస్, ఇప్పుడు దీనికి కూడా ట్రైవల్ ఉంటుంది, ఆల్వేస్ ట్రైవల్, ట్రైవల్ కాకుండా నాన్ ట్రైవల్ ఉంటాయి. దట్స్ వై దట్ ఈస్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ సొల్యూషన్స్, infinity number of solutions. It going to have infinity number of solutions. You have to know these two statements. One is what? If determinant not equal to 0 వచ్చిందంటే ఒకటే సొల్యూషన్ అంటే అది సొల్యూషన్, that is x value, y value, z value always is going to be zeros. If determinant equal to 0, infinity number of solutions ఉంటాయి. ఇన్ఫినిటీ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి అంటే మీనింగ్ ఏంది? డిటర్మినెంట్ ఈక్వల్ టు 0 అని. ఇక్కడ ఓన్లీ ట్రైవల్ ఒకటే, వేరే సొల్యూషన్ రాదు. ఇక్కడ ట్రైవల్ కాకుండా వేరే సొల్యూషన్ వస్తుంది అంటే కంపల్సరీ డిటర్మినెంట్ 0 అవుతుంది అని మీనింగ్. దేనికి? హోమోజీనియస్కి. బేస్డ్ అపాన్ ది స్టేట్మెంట్ లాస్ట్ బిఫోర్ ఇయర్, దట్ ఈస్ ఇన్ 2019 you got the question. The system has infinity number of solutions means indirectly determinant equal to 0. డిటర్మినెంట్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది అంటే మీనింగ్ ఏంది? సింపుల్గా అక్కడ అన్నోన్ వాల్యూ ఇచ్చినాడు, అన్నోన్ వాల్యూ చెప్పచ్చు బై టేకింగ్ ది ఈక్వేషన్. అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్? సింప్లీ యూ హావ్ టు రిమెంబర్ ది స్టేట్మెంట్స్. ఇండైరెక్ట్లీ కన్సిస్టెంట్ మీన్స్ హ్యావింగ్ సొల్యూషన్, ఇన్కన్సిస్టెంట్ మీన్స్ నో సొల్యూషన్. ఫర్ హోమోజీనియస్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టెంట్, ఇన్కన్సిస్టెంట్ అయ్యే అవకాశం లేదు. ఆల్వేస్ కన్సిస్టెంట్ అండ్ ఆల్సో ఆల్వేస్ ట్రైవల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి సొల్యూషన్. ఈ కేసులో అయినా ఈ కేసులో అయినా, ఇన్ బోత్ కేసెస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ట్రైవల్ సొల్యూషన్. ఇక్కడ ఒక సొల్యూషన్ అయ్యి ఉండదు. ఇక డిటర్మినెంట్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయిందంటే నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఓన్లీ 1, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ట్రైవల్ ఓన్లీ. ఇక్కడ ట్రైవల్తో పాటు అనదర్ వాల్యూస్ కూడా వస్తాయి, అవే ఏమంటున్నాం? ఇన్ఫినిటీ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. లెట్స్ సీ సమ్ అదర్ కాన్సెప్ట్. హౌ టు సే ఫర్ నాన్ హోమోజీనియస్ ఈస్ దేర్, డిటర్మినెంట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే నో సొల్యూషన్, ఇన్ఫినిటీ నో సొల్యూషన్, రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేస్తున్నాం, ఏం కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం, విల్ డిస్కస్ దట్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ విల్ డిస్కస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. ఓకే, లెట్స్ సీ దోస్.